Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. The chairman, National Association of People with Disability, my brother, the retired Cabinet Secretary, the Executive Chairman, Quality Assurance, my former years in the Female Education Board. My sister, Ajamina PM Aoru, who is wearing about 5 caps here. Other head of agencies and principals, my directors and colleagues in the Ministry of Education, Science and Technology, the focal person, and an alpha guy who is always in the forefront in the educational development, Mr. AGILE. My brother and a comrade, a colleague in the development work, Malam Yusuf, from the ATA and Social Protection Platform. My colleagues in the AGILE community, Ajabita, my colleague in the Gender and Social Education Platform, all other invitees, my colleagues in the media industry, students, the accountant, who is there busy preparing for payment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It is an honor to welcome you to this important consultation on disability inclusion within the AGILE project. Our shared goal today is to ensure that the adolescent girls, particularly those with special needs, have equitable educational opportunities to learn and succeed as every other girl in the state. In AGILE, we are taking deliberate steps to make this vision a reality, inshallah. One, we have carefully integrated inclusive building policies into our interventions on school infrastructure, ensuring that all the 42 targeted schools for new construction and 441 schools and non-formal learning centers for rehabilitation are designed to meet the needs of people with special needs. Through assessing and accessible routes and restrooms, ensuring that students with their special needs can move around school facilities independently and comfortably. Inshallah, this is what we wish and hope for. Furthermore, we are dedicated to addressing the needs of out-of-school adolescent girls, particularly those with special needs. Through our second chance education opportunities under Subcomponent 2.2c, we recently engaged a consultant to develop guidelines for the implementation of second chance education for out-of-school girls, and also undertake a micro-assessment to determine the most market-relevant vocational skills for women and girls across the 14 LGAs of the states. In all this, AGILE project earmarked a significant percentage specifically for people with special needs. This gesture also extends to promotion of opportunities for digital literacy and critical life skills, as well as financial incentives to poor and vulnerable households. And as part of AGILE project's system strengthening of efforts, we are also planning to train teachers on inclusive pedagogies and practices, which will empower them to offer targeted support to learners based on their individual needs, physical and mental abilities. In addition, our grievance redress mechanism,
established in schools and communities will ensure that concerns for people living with special needs are addressed swiftly and respectfully. Any person with special needs member who feels aggravated or aggrieved at any stage of AGILE's intervention can seek redress at the nearest ZRM point where the grievances will be resolved effectively, inshallah. We aim to make every step of the project inclusive, giving everyone a voice in shaping the society and also giving voice for our success, inshallah. AGILE project recognizes the importance of collaboration, and at this juncture, I encourage the Joint National Association of Persons with Disabilities to partner with us in this vital work. The doors of the project team are wide open for further discussions to deepen our collaboration. And we have already struck a copy of the Zamfara State Disability Bill to ensure compliance with legal standards. Finally, I call on stakeholders from the ministries, departments, agencies, from NGOs, from CSOs, and all stakeholders to partner to make actionable commitments in this journey. It is essential that your operational mandates align with the needs of people with special needs. Together, we can build a truly inclusive educational system, and I'm confident that today's discussion will yield a positive impact and will move us closer to that goal, inshallah. Fara da gaisuwa ta addinin Musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau ina farin ciki da tsayuwa a nan gabanku gabaki daya bisa ga wannan taro da muke yi mai muhimmanci wanda ya shafi 'yan uwanmu mutane masu bukatu na musamman. Alhamdulillah, shi wannan AGILE project ya shigo domin ya kai tare da kowa da kowa, sannan domin ya kula da bukatun kowa da kowa, wato mu samu inclusiveness, kada a bar kowa baya. Wannan project na AGILE a jihar Zamfara, alhamdulillah ya yi tsare-tsare sosai wanda a cikin shi ba mu yi kasa da gwiwa ba, sai da muka zakulo bukatu, muka zauna da kudu farko game da abubuwan da kuke gani su ne murari, abubuwan da za su sa a ci gaba a sha'anin ilimi har na ƴaƴa mata matasa. Alhamdulillah mun ji daɗin zama da ku a wancan lokaci, shi ya ƙara ba mu ƙarfin gwiwa na fito kuma yanzu a sake zama a yi consultation, wato mu yi tattauna tsakaninmu da ku da su ma'aikatan ilimi maga isa kenan, sannan da NGOs, ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma waɗanda sauran ƙungiyoyi ke wakilta a nan jihar Zamfara, domin mu ga hanyoyin da ya kamata mu bi wurin tsare-tsare da aka fito da su. A cikin ne muka yi bayanin cewa makarantun nan da za a gina sababbi guda 42, insha Allah rabbi za a tabbatar da cewa an yi su bisa ga sumfarin 'yan wannan namu masu bukatu na musamman, za su yi walwala, za su kuma samu ingantaccen ilimi. Saboda idan aka yi waɗannan gine-gine ba tare da bin tsarin da ya kamata su samu su je su yi karatu ba, to an yi abu da ba zai zama ingantacce ba, kuma ba zai amfane mu ga baki ɗaya ba. Don da duk kai al'amari kai shirya ma gehe ɗaya baka shirya da wani bangare ba, to wannan gini naka ba zai tafi yadda ya kamata ba. To shi yasa muke wannan yanzu a ƙwaran shiri na gini, kamar DPC ne muke yi, wanda muke so mu ɗauka ginin mu ta tafi insha Allah rabi da inganci, wanda duk kowace fila za mu tabbatar da mun tafi tare da ita. Sannan da renovation ma na makarantu ne da za mu yi da cikin harkar non-formal centers da kuma harkar su mass education board, shi ma duk shirye-shiryen mu insha Allah rabi duk ya ta'allaka da 'yan wannan namu na mutane masu bukatu na musamman. Sannan a ciki kuma akwai issue da muka ɗauko na component 2.2C ƙarƙashin mass education board. Za a tallafa ma 'yan mata wanda ba samu damar yin karatu ba, ko sun fara karatu sun bari saboda harkar aure ko kuma yanayin rayuwa. To
ita mass education board tana ba da tallafi kuma da tana koyar da sana'o'i da kuma ba da ilimi numeracy and literacy, wato kamar beginners, wanda dai yara ga mutane su yan mata za su yaƙi jahilci kuma za su sami ilimi ingantacce wanda za su tafiya da rayuwarsu. A nan ma mun yi shiri cewa in Allah ya da mutanen da namu na musamman masu bukatu za su shigo cikin wannan shiri. Duk abin da za a yi yanzu, don yanzu ne muke tsare-tsaren, za a tabbatar da cewa su ma an ba su kaso mafi girma, kashi 40 cikin 100 insha Allah. Sannan kuma akwai bunƙasa malamai ba su to shi ma a nan wurin malamanmu na special school da sauran malamai da ke cikin makarantu ne masu bukatu. In Allah ne aka zo za a ba da wannan bita din da wannan horo, za mu tabbatar da cewa an jawo su ma an ba su wannan horo in Allah ya yarda. Sannan muna da ishu na abin da na GRM, wato ƙorafi. Shi wannan shiri tun farko sai da aka tabbatar da cewa duk makarantu ne an establishing GRM officers, wato malaman an san korafi game da AGILE project. Duk inda kaga abu bai maka daidai ba, akwai malamin da za ka iya iskowa, kuma akwai GRM boxes wurin sa wannan korafi din idan ba ka samu wanda za ka samu ka kai korafin ga gare shi ba. To shi ma insha Allah mun yi shi ne saboda koda akwai inda za a ba a fata za a kuskure ma wayannan yawan namu masu bukatu, to kaga akwai inda za su kai su ma nasu complaint domin a duba musu. Akwai abubuwa da yawa da aka shirya game da harkar haɗin kai tsakaninmu da mutane masu muhimman bukatu. Shi yasa nan ba mu kasar kulawa muka jawo duk ƙungiyoyin da muka san cewa suna aiki a cikin irin wa'annan shirurruka domin mu zauna yau mu ƙara tabbatar da tsarin mu yadda da tsarin da za mu yi da shi a cikin project ɗin na AGILE insha Allah. Kuma muna kira da babban murya akan cewa don Allah mu zama tsintsiya mu ɗaure ɗaya. Mu dai a AGILE ba za mu iya wannan aiki ba sai tare da mu kadai nan din nan tsira ma ba za mu iya ba sai da sa hannu kowa ruwa tsaki a cikin jihar Zamfara. Saboda haka muna kira gare ku ƙara ba mu haɗin kai inda muka kuskuro to Allah a duba da mu a jawo musu hanya, kuma inda ya kamata a taimaka tun yanzu da ake shiri ya kamata a ce duk wasu shirarruka a buɗe baki tun nan da muke zaune a faɗe su domin ganin cewa mun tafi tare da waɗannan 'yan uwa namu masu bukatu na musamman a ga cewa Allah da wannan shiri ya yi nasara, sannan kuma 'ya'yan mata matasa ɗin ga sun ci amfani kuma al'ummar mu ta ci gaba in Allah ya ga. Da wanda nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So makasudin wannan zama a takaice shine na farko a ƙara faɗaɗa manufar shirin AGILE ga masu ruwa da tsaki, musamman kuma 'yan uwan masu bukata na musamman, musan yadda za a sa ra'ayinsu da kuma bukatunsu a cikin gudanar da ilimi na wannan shiri. Na biyu kuma shine a samar da tsare-tsare waɗanda za su taimaka ma su wannan 'yan uwa namu masu bukata na musamman a cikin wannan shiri. Na uku kuma shine a inganta haɗin gwiwa da tsakanin project ɗin da kuma masu ruwa da tsaki tare da jami'an gwamnati da ƙungiyoyin sa kai domin a samar da hanyoyi da za a taimaka ma waɗannan 'yan uwana masu bukata na musamman. Sai na ƙarshe yana daga cikin manufar wannan zama shine a tattauna kan waɗansu tsare-tsare da aka aiwata a wasu wurare wanda suka yi tasiri domin mu ma mu ɗauke su mu aiwatar da su domin a samu nasara yadda za mu sa ra'ayoyi da bukatu na wannan 'yan uwan masu bukata na musamman a cikin gudanar da shirin AGILE. So a cikin wannan zama muna tunanin cewa in Allah ya taimake mu tattaunawa mu za ta samar da waɗannan abubuwa kamar haka. Za mu inganta fahimta tsakanin masu ruwa da tsaki kan yadda za mu sa bukatun 'yan uwan masu bukata na musamman a cikin gudanar da wannan shiri, sannan kuma za mu samar da wani jadawali wanda zai ayyana aikin da kowa ya kamata ya yi da gudunmawar da kowa ya kamata ya bayar domin cimma nasarar wannan shiri. Sannan kuma za a ƙarfafa dangantaka da kuma partnership tsakanin su duka masu ruwa da tsaki da kuma wannan 'yan uwana masu bukata na musamman, sannan kowa zai faɗi gudunmawar da yake jin zai iya bayarwa wajen cimma wannan nasara ɗin, commitment kenan. AGILE
tana da commitments inda take da shi wajen tabbatar da faruwar wannan kuduri. Sannan cikin 'yan uwanmu da suke zaune nan, jami'an gwamnati, kungiyoyin sa kai da sauransu, kowa zai faɗi gudunmuwar da yake ganin zai iya bayarwa domin cimma nasarar wannan tsari. So a takaice shirin agile shiri ne wanda ba kwamitin gudanar da shi na mutum 18 kawai suka jibinci alhakin gudanar da shi ba. Mun san cewa shiri ne wanda tallafin World Bank yake ba da tallafi domin a aiwatar da shi, don haka su ma World Bank suna da gudunmawa da suke bamu na kuɗi da kuma shawarwari kan yadda za a aiwatar da wannan shiri. Akwai kuma su State Steering Committee wanda yake da kwamishinoni 9 na ma'aikatun gwamnatin jihar Zamfara, karkashin jagorancin kwamishinan ilimi na jihar Zamfara Malam Wadato Madawaki da sauran takwarorin shi kwamishinoni da shugabannin ma'aikatun gwamnati na jihar Zamfara da kuma wakiliyar Hilwa. Duk suna cikin wannan kwamiti na mutum 15, suna sa ido kan yadda ake gudanarwa kuma suna ba da shawarwari domin cin nasarar shirin agile. Akwai kuma kwamitin gudanar da wannan shiri din na agile wanda su suke da alhakin tsarawa da aiwatar da shirin agile. Sai kuma masu ruwa da tsaki a cikin ma'aikatun gwamnati, duk wanda kwamishinan shi yake cikin steering committee to su ma suna da, akwai ma'aikatar ilimi, akwai ma'aikatar lafiya, akwai ma'aikatar watsa labarai, ma'aikatar shari'a, akwai ma'aikatar kula da muhalli, akwai ma'aikatar kuɗi, ma'aikatar tsare-tsare da dukkan sauran ma'aikatu da muka sani. Sannan kuma akwai hukuma da take kula da ilimin manya ta jiha, akwai kuma hukumar da take kula da manyan sakandare na gwamnati, duk suna 21. So sai 1.2 akwai makaranta 441 da za a gyara, renovation da rehabilitation da kuma samar da matallafa koyarwa instructional resources a cikin wayannan makarantu din. Cikin wayannan 441 din akwai center 38 na non-formal education wanda su ma suna cikin wannan da za a gyara. Kuma abun farin ciki da alfahari cewa akwai centers, akwai makarantu na special education guda 2, ta Gusau da ta Gumi, duk suna cikin wannan. So yan uwan masu bukata na musamman makarantun suna cikin wannan shiri. Sai component 2.1 wanda ya kunshi yada labarai da kuma canza tunanin al'umma domin dawo da hankalinsu game da ilimin 'ya'ya mata da kuma jaye duk wata gurguwar fahimta da take kawo nakasu ga ilimin 'ya'ya mata din. An yi tattaunawa da masu ruwa da tsaki da yawa, sarakuna, iyayenmu, malamai, al'umma, jami'an gwamnati, 'yan majalisa da sauransu, duk cikin wannan abu. An yi shirarruwa da yawa a gidan talabijin da gidan rediyo domin wayar da kan al'umma da yawa. So wannan shiri kenan, wannan component in kenan. Ga wayansu hotuna nan da suke nuna sarkin Anka, shugaban majalisar masarautu ta jihar Zamfara, tare da jami'an gudanar da shirin agile. Ga kuma matar gwamnan jihar Zamfara nan, ga kuma sauran hotuna nan da muka yi da kwamitin tuntuɓa na malamai, Council of Ulama da sauransu. Cikin shirin agile ma still akwai component 2.2a wanda yake da ƙudurin samar da life skills ga yara mata, a faɗakar da su yadda za su kula da kansu, reproductive health, menstrual hygiene, personal hygiene da kuma skills inda za su samu su dogara da kansu. Ciki kuma akwai 2.2b wanda mun san cewa zamani ya zo da kwarewa na ilimin kwamfuta na zamani. Wannan 2.2b din zai koyar da digital literacy skills ga makarantu. Mun san cewa da yawa ana koyon ilimi ta kwamfuta, akwai remote learning platforms, akwai ma digital marketing. Duk ya kamata a ce yaranmu sun shiga cikin wannan tsari domin ci gaban kansu. So wannan shiri a karkashin 2.2b zai samar da wannan dama ga ɗalibai din. Sai 2.2c kamar da project coordinator ta yi magana ɗazu cewa akwai center 38 na koyon sana'o'i, kamar su vocational center ta gidan dawa, akwai su da yawa center cibiyoyin koyon sana'o'i na mata. Za a gyara su, a inganta su, a samar da kayayyakin koyon sana'o'i ga mata waɗanda ba su samu damar yin karatu ba bayan an dawo da sauransu makaranta sun ci gaba da karatu in a formal system, wanda ba su da sha'awar wannan kuma za su koyi basic literacy and numeracy skills, kuma su koyi sana'o'i domin su dogara da kansu. Center 20 za a ba wannan kayan tallafi din na koyon sana'o'i daga ciki. Sai 2.3
wanda shine zai ba da tallafi ga 'ya'ya mata da suka fito daga gidaje masu rauni da kuma masu buƙatar tallafi domin inganta tattalin arzikinsu. Da yawa mun san cewa akwai socio-cultural and economic factors da suke hana 'ya'ya mata zuwa makaranta. Domin rage raɗaɗin wannan shi yasa 2.3 ya fito domin ya ba su tallafi da za su iya zuwa, kuma an yi targeting entry levels insu primary 6 zuwa JSS 1 da kuma JSS 3 zuwa SS 1 da ake ganin nan ne suke kasawa su wuce makaranta. So za a ba su tallafin da zai rage musu raɗaɗin sayan littafai, shiga hawan mashin da za su je makaranta, har ma ɗinka uniform da sauran abubuwan da ba a rasa ba. So an yi targeting yarinya 8,274 a matakin farko, kuma shirin zai ci gaba bayan su insha Allah. Sai 3.1 kamar yadda PC ta yi magana ɗazu, system strengthening ne, technical assistance for sustainability. Mun san cewa agile shiri ne ba hukuma ba ce, don haka shirin ya zo ya aiki tare da hukumomin gwamnati ya inganta yadda suke gudanar da tsare-tsarensu da kuma yadda suke tafiyar da al'amuransu na yau da kullum, routine operations na MDAs. So existing policies, laws, practices su ne agile zai yi reviewing, ya yi strengthening, ya ga yadda za su yi daidai da yadda za a cimma manufar shirin agile na ilmantar da 'ya'ya mata da kuma ba su tallafi domin a karfafa musu. So karkashin wannan mun yi jadawalin ɗaukar malamai 2,000, kuma gwamnati ta sahale wannan, har ma an sa salarin su a cikin kundin budget na wannan shekara ta 2024. Insha Allah malamai 2,000 za a ɗauka da za su taimaka a cimma wannan manufa ɗin. Sannan kuma muna ci gaba da tuntuɓa da ma'aikatu da kuma ƙungiyoyi masu bukata na musamman domin mu ga yadda za mu tabbatar da faruwar wannan nasara ɗin da muka ayyana a cikin shirin. Sannan kuma za a horar da malamai, za a taimaka wajen review na policies, musamman PC ta yi magana ɗazu cewa mun je majalisa mun tattauna da chairman House Committee on Education da House Leader Honorable Bello Mazawaje, mun samu laws da ya kamata a ce sun shigo da bukatu na persons with disability. Mun samu copies nasu da yawa, kuma insha Allah suna cikin abubuwan da za mu tabbata an yi review, an ba da implementation framework domin a ba su damar da ya kamata su samu cikin makarantu su yi karatu tare da sauran takwarorinsu ɗalibai. So ga tsarin dokokin da muka samu majalisa: law to safeguard persons with disability from all forms of discrimination, promote access and their opportunities in all aspects of living in the society. Mun samu violence against person prohibition law of 2022, mun samu child protection law of 2021, mun samu Zamfara State Domesticated National Policy on Gender in Education, Zamfara Gender Policy Implementation Plan 2023-2025, kuma muna da TRDP Policy, Teacher Recruitment and Deployment Policy. Duk wayannan dokoki mun je majalisa mun samu su, ko muna aiki da su majalisa din da sauran masu ruwa da tsaki da consultants inda aka dauka, mu ga yadda za a tabbatar da su, kuma an sa su ma'aikatun da suka kamata su aiwatar da su a tsarin da ya kamata. So PC ta yi magana kan samar da yanayi na karɓar ƙorafe-ƙorafe. Mun san mutane 'yan uwan masu bukata na musamman da yawa suna fuskantar wariya da ƙalubale a cikin al'umma, musamman makarantu. So an samar da wata damar da za su kai ƙorafe-ƙorafensu duk inda suka ji cewa an shiga haƙƙinsu ko an taka wata damar su. Sannan kuma akwai tattaunawa da ake yi tsakanin ƙungiyoyin sa kai domin a ga yadda za a ba su duk damar da suka bukata, wayannan 'yan uwana masu bukata na musamman. A takaice ma dai akwai wata takardar yarjejeniya da shirin agile ya yi ta sa hannu da masu samar da services akan cin zarafi ko keta haddi na duk wayansu masu bukata na musamman. Sun sa hannu, insha Allah duk korafin da aka kai za a tabbatar da an bi shi daga matakin karba da jin koken jama'a na kowane bangare da kuma tabbatar da hukunci ga duk wanda ya kamata, insha Allah. Sai 3.2 a takaice component yana magana kan yadda za a inganta gudanar da shi shirin agile din domin a bibiyi yadda za a cimma nasarar shirin. Mun san cewa tallafi ne aka ba jihar Zamfara kuma bashi ne, so muna da wajabcin cewa mun tabbatar da duk naira guda da aka sa cikin shirin ta haifar da result inda ya kamata ta haifar da shi. So M&E component na agile component ne da yake bibiya kan tsarin da aka yi
da kudaden da aka kashe da kuma results da suka bayar, corresponding benefit da wannan investment in ya bayar. So ba tare da bata lokaci ba, a nan zan takaita game da takaitaccen jawabi kan shirin Agile. Ina fatar kila sakon ya isa. Yes. Gentlemen and ladies, good morning to you all, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of the Joint National Association of Persons with Disabilities and Parental Chapter, I would like to use this opportunity to thank this AGILE program for organizing and hosting this very important program. It's my privilege and honor to be among such individuals to be able to present our perspectives before you. It is all well known that people with disabilities in this society faces multiple discrimination and exclusion. And that discrimination started right from our immediate family, the society we live in, and even in the environment in the school. So I'm going to present on a topic, pedagogical skills and approaches for inclusive education in classroom. The principle behind this is able children or any child, regardless of his ability or disability, socioeconomic and cultural background, must be given equal opportunity to participate in learning process without being discriminated under the same roof. So here is the introduction. So recent research shows that millions of school-age students are perceived as different compared with their non-disabled peers as school system worldwide. A recent report from the National Center for Education 2016 indicates that 7 million students receive special education services under the Individuals with Disabilities Act 2004. During the academic year of 2005-2006, which comprised 13% of the total school enrollment in public school, such students might exhibit behavioral deficit, cognitive deficits, specific learning disability, sensory impairment, intellectual impairment, giftedness, and learning difficulties. A recent trend in inclusive education is to provide access to the general education curriculum for students with disabilities to the maximum extent possible. Next slide. Inclusive education in Nigeria is evolving. That state is progressive, that aim at providing equal learning opportunities for all students, including PWDs. Nigeria has committed the global framework such as the Salamanca Statement and SDG 4, but implementation remains challenged. So we have so many challenges. One of the challenges is stereotyping. What do you mean by stereotyping is most of people have that notion or unfair or untrue expectation or belief that people with disabilities are less productive. In that case, they will be left with begging. So that one, it's promote exclusion and discrimination. So PWDs and professionals are less capable of learning, resulting in lowered expectation. Then second one is discrimination, as I talked earlier. Social stigma and exclusion continue to marginalize PWDs in classroom. Then inadequate infrastructure. Many schools lack ramp, accessible facilities, and academic materials. In most cases, you find out that the school doesn't have all this for our people to fully participate and engage in learning process. Then teacher training. When we talk about teacher training here, we have to give more emphasis on inclusive education training for our sign language interpreters to equally teach their students the way they will understand. Then the next one is the Nigerian Disability Act, which provides a legal framework, and schools in urban centers are beginning to adopt inclusive practice. Like here in Nigeria, in Zamfara, we have it, we have domesticated it, but the implementation up to now is the problem. Then the background, current state of inclusive education in Nigeria. You know, some of the states have domesticated that inclusive education policy, but here in Zamfara, we don't have it.
Then the challenges faced by students with disabilities in mainstream education. Then the last one is policies and framework supporting inclusive education. We have like Nigerian Disability Act, Child Protection Act, Social Protection, and the National Gender Policy. So then inclusive teaching. When we say inclusive teaching, it refers to any number of teaching approaches that addresses the need of students from different backgrounds, learning style, and abilities. These strategies contribute to an overall inclusive learning environment in which students feel equally valued and respected. So according to UNESCO, inclusive education is seen as a process of addressing and responding to the diversity of needs of all learners through increasing participation in learning, cultures, and communities, and reducing exclusion from education and from within the environment. For instance, those that are capable and they have interest to acquire the knowledge, even if they go to the school sometimes, lack of that enabling environment will be a hindrance to what they want to achieve. Then these are some of the skills and strategies for an effective inclusive education. So the first one, we have differentiated instruction. It's defined as tailoring instruction to meet the varied needs of learners. To employ these strategies is offer multiple options for content delivery. Like we have visual impairment, hearing impairment, and those with intellectual disabilities. All these different clusters of people with disabilities require different styles for them to understand and comprehend what the teacher wants to explain to them. So then the second one is universal design for learning. This universal design for learning is a framework that aims to improve and optimize teaching and learning for all by offering flexible approach. Sometimes a teacher has to find a way of explaining to his student the way they will understand. So in this strategy, provide multiple means of representation using images, videos, actions, expression, and engagement to cater to diverse learning process. Like those students with intellectual disabilities, sometimes there's even television, pictures and images for them to understand. Then the next slide. Doctor? Then we have collaborative learning. Collaborative learning is learning activities where students work in pairs or groups to solve problems or complete tasks. The strategies involved is pair students with diverse abilities to promote fair learning and mutual support. This also helps in building a sense of community and respect for diversity. In some instances, you see in a class, some of the students understand more when their colleagues explain to them the topic being discussed than what the teacher might have explained. So with this method or skill, it improves a learning process. Then the fourth one is culturally responsive teaching. This recognizing the cultural background of students and using them to make learning more relevant. It incorporates diverse cultural references in lessons, respect different communication styles, and be mindful of cultural biases in content. Then this scaffold support, it provides temporary support to help students achieve learning objectives with the use of modeling, step-by-step instruction, or guided practices assist students who may struggle and gradually reduce the support as they become more competent. So in this strategy, the last one I mentioned, in the class we find out there are some that are slow learners and fast learners. So a teacher can adopt this method of theory of repetitive learning for those that lag behind to understand before he proceeds. Then the peer mentoring and tutoring and mentoring. The student helping each other with learning tasks. The strategies involve assigning peer mentors or tutors for students who need additional support. It's promote an inclusive learning community and promoting shared
responsibility. For students that understand well, we can maybe ask some of them to mentor the ones that didn't understand so that they will comprehend more. Then creating a safe and supportive environment. This one is an atmosphere where all students feel respected and valued. Strategies is to promote an anti-bullying policy, celebrate differences, and encourage open dialogue about diversity and inclusion. So for us to have this effective inclusive learning, so by adopting these strategies, we will have an inclusive environment that accommodates the needs of everyone in the classroom. So this classroom environment and stability, we have this physical layout as stable seating and mobility space. In classes, sometimes even the way they pick the chairs, so it's not accessible for wheelchair user to go in and out and to access what you want to access. Then sensory consideration for those with hearing impairment and visual impairment. So there are some aids that will help them in doing that. Inclusive instructional materials like adapted text, braille machine, we have like abacus, audio learning materials. Then the barriers to inclusive education. As we mentioned earlier, this stereotype is another factor that made one of the major challenges. So lack of understanding and empathy often result in prejudice with assumption that PWD cannot succeed academically. Then discrimination, physical environment, absence of all those ramps. So one of the recommendations we have here is we have to promote disability awareness programs, supporting teacher training, especially inclusive education training and resource provision. Then partnering with government bodies to improve infrastructures. Doctor. Then conclusion. So we have awareness and empathy very crucial for reducing stereotype and discrimination. Then infrastructure improvement are needed to accommodate all learners. Continued teacher training is very essential to effectively implement inclusive education strategies. And the last one is sustained effort is needed to fully implement inclusive education and ensure that PWDs are trained academically and socially. Thank you for listening. This brought me to the end of this presentation. Abun farin ciki bane gare mu masu bukata ta musamman na jihar Zamfara, saboda duk abun da muke bukata a rayuwa bai wuce duk wani abu na development ya taso a rika sa mu san me ke faruwa kuma a jawo mu a jiki saboda mu ma mu iya bada namu gudunmawa. An sannan duk abin da yaro mai bukata ta musamman zai iya bada gudunmawa a rayuwa tsakani da Allah sai wajen ilimi. Ilimi shine ya zama mana kamar gatanmu wanda yau in ba da darajar ilimin nan ba mu da ke cikin ɗakin nan gwargwado da ba zai kasance muna ciki ba. So alhamdulillah muna godiya a cikin wannan tsarin da AGILE na Zamfara State suke kokari su ga sun jawo masu bukata ta musamman. Sai dai cikin abubuwan da ta faɗa ɗazun akwai wani abu muhimmi. Waɗannan strategies ne na rubuta wanda gwargwado gaskiya ta yi capturing many of them. But akwai wani abu wanda nake kokari in sanar da masu wannan project din idan tana yiwuwa, idan za mu iya a yi creating na inclusive education policy na Zamfara State. Saboda wannan project ne wanda zai iya zuwa kuma a gama abin da za a yi ya tafi. But idan ya kasance akwai policy, abin da zai kasance shine duk abin da aka yi wajen wannan taron wajen wannan project din zai iya tabbata har tsawon rayuwarmu. So ni a ganina gashi duk an shirya, an yi making provisions, an sa teacher training, an ɗauki ma'aikata wanda tabbas za a sa persons with disabilities, but we need doka wadda za ta kasance cewa wadda tana capturing yara masu disability.
And if possible kuma, this is very special to Zamfara. Mun sha zaunawa tare da waɗanda ba su yi ilimin boko ba, amma za ka ga cewa yaransu su ma they are suffering. Yaransu ma suke tura su idan za su je su yi abubuwansu cikin gari. Sai ka ga su kansu 'ya'yan nasu education ɗinsu yana suffering. So in tana yiwuwa, I think, tun da mai yiwuwa ban dai san yadda wannan project ɗin yake ba, idan an ba kowace jiha dama ta yi abin da za ta iya yi don mai taimakawa al'umman nan. So I think ya kamata a yi considering yaran waɗanda su ma iyayensu za ka ga sun dogara ko wajen bara, sai ka ga yaran ba su zuwa makaranta, ba arabi, ba islamiyya, babu boko. So yana da kyau haka nan, saboda shi zai ƙara tabbatar da a samu yara a makaranta. Da mo yara ake samu a makaranta, da mo za a iya samun yau gobe ko da aiki za a bada, akwai waɗanda za su maye waɗannan guraben. In ba haka ba, to haka za mu samu opportunity, amma ba mutanen da za su zo su make da suna su maye wannan gurbin. So it's good dan Allah, AGILE, idan za ku iya considering, I think when you partner with Jonapit na Zamfara State, za a iya fitar da abubuwa. Sannan ga shi kuma Primary Education Board suna da budget na disability education kai. To amma so da yawa za ka ga cewa abu ne wanda ake yin shi based on kawai an dai rubuta. Amma mu da muke da ilimin gwargwado ba za mu so mu ga cewa ana yin abin da bai kamata ba. So yana da kyau da Allah a duba wannan maganar yadda za a yi a fitar da policy, a fitar da doka idan uwaye ba su sa yaransu a makaranta ba, kamar yadda lokacin da aka yi ta yaki na gender din nan. Kaga yanzu mun samu gender policy a Zamfara State. Abu ne da shi ma ya yi capturing disability a ciki sosai, saboda we were all involved a cikin wannan policy din. To but na education din nan yana da muhimmanci. Ga makaranta, jiha ta riga ta yi makaranta, me ya rage yanzu? How do we make sure now cewa yaran da ake kaiwa makarantar nan su zo makaranta, sannan ba za su rika ragewa ba, saboda wani ko ya zo za ka ga cewa wani abu ya faru sai kawai ya fita. Sannan a duba kuma yiwuwar yadda wannan makarantar tamu za ta zama inclusive, sannan ta zama boarding as well. Because idan in ba boarding bace, ana depriving in wa'ansu da ke cikin wa'ansu local government da suke so su zo su yi makaranta ba za su iya ba. So sannan kuma idan aka duba lokacin za a ɗan ɗauki sababbin ma'aikata irin su matron su menene, saboda me idan aka ce za a bata special school kamar yadda ake ta magana special wannan yana kawo segregation. Shi zai sa za ka ga idan yaro ne dan makaranta, idan makaho baya mu'amala da wani in ba makaho ba. In deaf ne the same thing. But idan aka ce makarantar nan ta haɗu da wanda suke da disability da wanda ba su da disability, it's like 50% of tsangwaman da muke facing da girmanmu da komai, za ka ga mun fara yakin shi tun yara na ƙanana. Saboda yara dama ba su da wani ƙwazama da suke da shi a cikin zuciyarsu. Dama iyaye ne ko kuma manya za ka ga suna cewa kai me za ka yi da wancan, kai wancan ba abokinka ba ne, Allah ya tsare in yi abuta da wani mai bukata ta musamman. To amma idan aka zo aka cakuɗa su makaranta ɗaya fa, shi yasa sai ka ga ya canza wa mutane tunani. And before you know it, sai ka ga cewa mun tashi, mutane suna respecting ɗinmu, sannan kuma su ma suna sanin cewa Allah ɗaya ne kuma mai iya mai da bawon shi yadda ya ga dama da sadda ya ga dama. So saboda haka wannan abun ba ƙaramin strategy bane da za mu iya amfani da shi na tabbatar da cewa wannan stigmatization ɗin da muke facing da kuma rashin sani da wa'ansu saboda rashin sani ne ba su sani ba za su iya ganewa. So ni shi ne gaskiya abin da nake so in ƙara cikin wannan presentation ɗin nawa. Thank you very much. Rahmatullahi wa barakatuhu. Masu girma manyan baki,
shugabannin wannan program na AGILE da kuma mai girma shugabana Dr. Bilyaminu Umar da kuma babban uwa kuma babban yaya Hajiya Amina Audu da kuma 'yan uwanmu maza da mata, manyan bakinmu, ɗalibai da dukkanin waɗanda suke a wannan wuri, muna muku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'a, shi dan gayyata ne. Za mu yi amfani da wanga dama kamar yadda muka gani a nan, ɗalibai ne daga makarantu. Muna da ɗaliba guda daga School for Special Education. Dalilin da ya sa muka shirya irin wanga zaman ya zama cewa akwai ɗaliba da ta zo daga School for Special Education. Muna son mu ji daga gare su matsalolin da suka fuskanta akan abin da ya shafi ilimi na wurin da suke zaune suna karatu wannan wuraren, wani challenge suka fama da shi, mu ji daga bakin su. Sai ita kuma AGILE da Ministry of Education san menene solution da way forward ta inda za a samu maganin matsalar su. Sai kuma mun ɗauko daga wasu makarantu wanda suke ba special education ba special school ba, su kuma mu ji daga bakin su, tunda ana magana akan inclusive education, to su wanda suka karatu ba special education ba wani matsala suka fama da shi daga wannan bangaren da suka karatu na makarantun da suke, tunda muna so a samu inclusive education. Idan muka ji daga bakin su sai mu ji mu kuma a matsayin mu na shugabanni kilan sun mance da wani abu, menene za mu kara da shi a bisa ga matsalolin da sun ka faɗi a matsayin su na yara. Mun ɗauko mutum guda daga makarantar Samaru Secondary School, wato Maryam Idris. Maryam dan za ki iya tashi, dan tashi tsaye, dan juyo su dan ga fuskarki, yawa waya zauna. Sai mun ɗauko mutum guda daga makarantar Sambo Secondary School, shi ma suna dan da issue ne na intellectual impaired, daga makarantun su kadai ne suka da disability cikin wannan makarantun. Dan tashi tsaye za ta su dan gani ta zuwa waya zauna. Sai ɗaliba guda daga School for Special Education, Aisha Wakala. So ɗalibai yan uwana kallatar ai ita kurma ce ba. So ɗalibai kuna jin bayanan da na yi, matsalolin da muka fama da su, kamar ita yanzu daga School for Special Education za ta faɗi wani matsaloli ne suka fese cikin makaranta wanda kila yana ci musu tuwo a ƙwarya akan karatunsu, ko kila cikin aji ne wurin da suka zama wurin karatu, ko kila yanayi na karantarwa, ko kuma kila yanayi na wurin shiga cikin aji. A matsayin ke na mai matsala ta ji, wani matsala kika fuskanta, ko kuma ɗaliban da suke cikin wurin kila wanga guragu ne ko makahi masu sauran dai matsaloli, wani matsaloli kika hangi wanda kuka fesin cikin makaranta akan abin da ya shafi bangaren karatu? Assalamu alaikum. Good morning, everybody. My name is Aisha Wakala. I'm from School for Special Education, to the Wadakuso, a top student. The problems that we are facing in our school is number one is the boarding system. Initially, our school is a boarding school, and because of the closure of schools in the state, our boarding system has been stopped, and we have other students from other local government that are not able to come to school. So even though I was in school board, I'm feeling bad because my colleagues are in other local government, they cannot have access to the school. Secondly, the transportation system. I am coming all the way from Gadaju to Tudunwada every day, and it's a challenge for me. My parents sometimes cannot afford the transportation. Sometimes there was a day that I trekked back to Tudunwada to Gadaju. So almost all the students are facing similar issues in our school, and we felt that the government is not
enact to this problem, to solve the problem? Okay. Okay. One last thing, okay. Some students, you will see most of the students, they want to be neat, but due to lack of the uniform and washing material, they cannot have that privilege to be neat in school. Ka ce mata tambaya guda biyu da naka so in mata akan matsalan hostel. Shi suna da hostel na mata cikin special school wanda yau idan an ce akwai boarding school cikin special school. Shin matan nan hostel din is it comfortable ga matan za su iya zama, kuma yaya yanayin environment din yake da mazan da matan, yaya ta ji inclusiveness din shi? Yes, there is a hostel. We have 4 hostels in the school. One is for female, but the problem is the place is now bushy, so it's not safe for them. But if they can clear the bush, the hostels are okay for boarding. So ka ce mata question na ƙarshe da daga so in mata, ya yanayi na ɗakin gwaji kamar mu ce laboratory ko library da za su shiga su yi research cikin makarantar, suna da shi ko babu, ko kuma yaya ta yin research ɗinta ko kuma karin practical makaranta gashi abu. Okay, in school we don't have library or laboratory for our research. We just use our classroom sometimes for reading. Ka ce wata issue na toilet yaya? Toilet. Okay, she understand. The school we have toilets, but the problem is the clean. Most of the toilets are not clean. Yes, cleanness. Ba isasshen ruwa dai kenan. Yes, ruwa. Thank you. To, jama'a mun ji daga bakin ɗaliba guda daga School for Special Education, tana buƙatar ta ga an yi appreciating nata ai taɓi, amma ba normal taɓi namu ba fa. Wala abu ka nuna masa yadda za ta yi understanding. So ta ji daɗi, ta gode. Ina son kowa ya nuna mata haka thank you, an gode da abin da ta fara. Yawwa. So kun ga ta ji daɗi, an samu inclusiveness tsakanin mu da ita kuma ta ji daɗi. So sai ɗalibi na gaba da Allah da muka so mu ɗan je gare shi, shine ɗalibi daga Sambo Secondary School, shi ma muna so mu ji daga gare shi. Malam Bilyaminu, muna so mu ji daga gare ka, yaya kaka jin yanayin yadda malamanku suka karantar da kai, kana jin daɗi kuma kana ganewa ko akwai wani 'yan matsaloli? Ga last speaker. Gaskiya in na shiga aji, to gaskiya kwayo ba ganewa na kai ba, to kuma da an je ƙara matsar da abu da an je cin aji, sai malama ta shigo cin aji, to gaskiya ana cika mana allo, amma to rabin filon shi kuma rabin filon malaman ba shi tuwa, wata rana za su gani da an ce a yi karatu, ɗalibai a ce a yi karatu, wata rana ɗalibai ba su ma karatu, wata rana malamai ba su ma shiga cin. Kana ganewa kai, kana gane karatun da aka yi? Mun ɗaya ta guda ban gane karatu. Rubutu fa? Ban gane shi, rubutu ban haya shi. So kawo in ƙara ma tambaya ta gaba, sai tambaya ta biyu da naka so in maka. Yanzu misali kaga kai kamar yanzu kana iya tahiya da ƙafarka ko ga ka tsaye, yanzu misali cikin Sambo dan mai kanga kamar yana son ya tsaya. Okay na ji na ko? Cigaba. Kamar yanzu iri na, yanzu ni da nika hawa irin wanga keken ko wanda bai da keke yazo yana rarrahi ƙasa. Ya kaka ganin yanayin aji yanda yake shiga ko hawa kujera ko kila wurin shiga kofa ajin akwai matsala, zai iya shiga in yazo ko sai an rika shi? Gaskiya ina shiga aji
shiga aji lahaya lau in to lahaya lau an zan dinna kujera lahaya lau ka dinna kujera. To iri na mai irin wanga keken yana iya hawa kujerar? Yana iya hawa. Ka taba ganin wanda ya hau? To masha Allah. To so sai tambaya ta biyu da naka so ta gaba da naka so in maka, tashi tsaye ka ji. Kuna da makewayi makarantar ku nan cikin Samba Secondary School kuma kana iya shiga lahiyar shi lau? Ina shiga cikin bayi lahaya lau in shiga in to lahaya lau in ganna ta lahaya lau. To masha Allah. To na gode da yadda ka an samu na an taba maka kuma muna godiya, Allah ya kara shige mana gaba. Sai malama Maryam daga makarantar Samaru Secondary School, tashi tsaye in ji. Maryam, me a sunanki da farko? Me a sunanki? Kina iya magana kwarai? To yi magana kwarai ne. Maryam Idris, makaranta yaya kika ji? Tashi tsaye. Kina iya tsayi ko daga zaune zaki yi magana? Ƙawaminki ba ki iya tsayi ne ko kina iya tsawa daidai? To ta ce tana iya tsayi, yanayin maganan bai hita. Sannan abinda naga son in tambaye ki, Maryam, makaranta kina iya rubutu ko? Kina iya rubutu? Kina iyawa? Yanzu in an baki biro zaki iya rubuta sunanki ko sunana? Kin iya rubutawa? Ta ce za ta iya rubutawa. To yanzu Maryam, hanyar da aka shiga cikin ajinku, ke kaɗai an ka sake ki ba sai wani ya rika ki ba, kina iya shiga cikin ajinku? Ta ce tana iya shiga, yanayin muryar nata ba a ji sosai. Zauna Maryam, saboda ba ta iya tsayi sosai sai ma an ɗan rika ta, yanayin kafafun ba za ta iya supportin kanta ba yadda ya kamata. Sanda za mu zo nan an haɗo mu da yayarta ga ta nan zaune, ta yi magana akan cewa ishu ɗinta bata cika son yin magana ba sai time to time, kuma ma in tana magana baka ji sosai. Sannan ishu ɗinta makaranta ba ta iya rubutu, sai wata rancen ta ɗan iya rubuta wata leta. Kuma yanzu Maryam, ajin ki nawa yanzu? Aji nawa kike? Aji biyu. Ta ce ajin ta biyu. To JS2 take, ta ce ba ta iya rubutu. Sannan kun ga yanzu irin yanayinta, misali makaranta ba a ba da dama a ce a zo da aid da zai taimake ka. In an ce za ta shiga bayi, yaya kuka kallon rayuwarta za ta iya shiga bayi? Ni ga yanayin condition dina, na yi karatu makarantar da ba special school ba. Idan muka zauna muna karanta muku matsalolin da muka fama da su, idan ishu ya kama ka na shiga bayi, wanda yake matsayi lahiya lauya ya yaka jin rayuwar shi balle wanda yake zaune. So matsala ce mai zaman kanta. Sannan babban ishu din da annan da naka so in kara magana on behalf of bakin Maryam, zaki gani an zo ga makaranta an zo an yi toilet, makarantun da ba special school ba, sai a ji can cikin daji cikin gona ta makaranta ko cikin wani hakukuwa an je an yi aji toilet. Ko wanda yake tsaye lahiya lau ba zai iya crossing cikin wannan hakin ya je ya shiga ba. Sad story da zan iya gaya muku, wata rana ina secondary school, ciki na ya murda, na je na shiga bayi, sai da na gama abin da na kai na gano akwai maciji bakin kofar bayi. So sai Allah ya cire man tsoron shi, ina tsoron shi serious inda ba ku tunani, amma wallahi cikin ikon Allah, Allah ya cire min tsoron shi. Motsin da na sai ya koma rami na tsallake na hita, sai da na zo waje jiki na ya fara rawa. So irin wanga matsaloli ne wanda yau idan an ce wanda kararrahe ko wanda bai gani ko kurma wanda bai ma san ana yi ba, ka ce mishi ga wani abun da zai cutatar da shi nan, bai ji ka ba, ya cutu before ya ji. So irin wanga abubuwan ya kamata mu ringa duba su. Sannan kamar irin matsalar da nan mu Maryam tambaya, wanda in kun duba kusan ishu ɗinsu yana kamanceceniya da na shi Bilyaminu. Akwai matsaloli da yawa inda su ba za su iya kawo su na wurin ba, yanayin yadda na fahimci rashin lahiyar su. Idan muka duba za ka gani ga uwaye da yawa za su dibi condition ɗin yaro, ba za su dibi wuri. Mun san cewa muna buƙatar inclusive education, amma irin yanayin condition ɗinsu ba za su iya karatu sauran makarantun nan ba, saboda method ɗin da za a karantar da su babu shi. So irin mu wanda muka iya hawa saman keke muna ji muna gani za mu iya karatu wannan wurin, amma irin su ya kamata uwaye ya zama cikin awareness ɗin da aka yi, su ringa duba wani wuri ne ya kamata su kai ma yaran makaranta tsakani da Allah, saboda makarantar nan akwai method, akwai hanyoyin da za a karantar da su. Yanzu haka muna ɗaya daga cikin muna tare da ɗaya daga cikin malamansu, kuma ita IHOD ta wannan department ɗin na masu irin rashin lafiya su, malama Regina da Allah ki dan tashi su dan ganki, saboda ita ka kula da bangaren department ɗin su, duk abin da ya shahe su gurgurdu suna kokari nan bangaren special school. So babban matsalar da a ishu ɗin masu irin wanga yaran da naka magana akai, uwaye ya kamata idan yau yaro tun yana karami
akwai condition ɗin da tun wurin koyon zama akwai stage inda ya kamata a ce yaro ya iya zama ko rarrahe, so da kaga wannan issue ɗin tun da wurin rashin zuwa asibiti, ko kuma ki ga in kinka ce ma uwa yaron ga yana da matsala kaza, daga ranar ta ɗauke ki matsayin maƙiyyata. So ya kamata uwaye su ringa accepting ma matsalar, rashin accepting matsalar shi ka sa kuma a zo matsala a shiga inda ba a zata ba. So shine wanga cikin dan takaitaccen jawabin da nika so dan kara game da abin da ya shahi abubuwan su, kan in canje mana lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mun da mu da mu samu kan wannan farko da kila ba mu samu kamar da muka samu kan ina iya tunawa da su Bello Audu, Allah ya ji dan shi ne ya fara ganin dokuna kana makarantar graduate na 1973, ya bani shawarar cewa in ta dirka primary school wadda ta dan turo yanzu na ana kowa na abc da ya hannu ga a lawar ƙaramar koko. To wannan da na samu wani taimako duk da ke akwai sauƙi aka shi da ba a wani bakari a wata lokaci. Da na samu wani taimako duk da dara ce ake bani, to an kama yin dara masu yanzu a san tunin da ya san da haddace abcd ne wani sis. Amma ban da ya yi wani kuma su muna jin daji da sun tawa ne yan karatun wakati dole sai da shi. To saboda haka da yana wanda da ita ya gina wadda masu ƙaunar shi ko da kuma sani wa ƙaunar da nesa da ta wannan program ta ke shugabanci. Na biyu da kusa da muka samu an yi zaɓe an samu sauta a ajiyar da ba jahilai ba ka ganin hajjar abinabin da audu hajjar biya audu da kuma da mun ta san mu muna zuwa inda ke karanta inda ya aiki UV mun ga irin kokarinta, daga baya mun ga da tabbalo ya sa da doktor ne da dabbobi wannan ba za su yi ilimi ne kisa. Muna godiya da lokacin mura da ta da kuma AGILE ne da suka taimaka mana da saka da alheri, mun gode Allah saka da alheri. A halin da ake cikin yanzu muna da sama da ɗaliba 40 a cikin department da special education, wanda wannan yaran wasu su kurabe wasu su kuma makafi, usually a better theory test da we have in our department. Akwai local challenge suna buƙatar taimako, abin da yasa na kawo magana a nan na san cewa scope na AGILE an ce in the context na secondary school, amma kuma we can extend the hand in aka samu na wannan abu. So gaskiya muna da ɗalibai da dama wanda suka daina karatu sun zo yana saboda wahala makafi da kura zaman da ake cikin su. Sai sani da mu da yi magana sorry yana ta gana ta daga wannan abu sai sani ke gabatar da shi. Akwai buƙatu sosai da suke da su wa'annan mutanen suna tauye wasu sun fi karatu. Halin da nake cikin yanzu akwai yaran da suke zama ɗan ƙasa. Muna da NC1 student, muna da NC2 student, we are training to become teachers that will come and teach in special schools. Wannan scenario da aka present a nan yanzu ya nuna cewa akwai lack of expertise. Kaga ba za a ɗauki yaro wanda ke da special need a kai shi makaranta regular school saboda ba special teachers. Duk abin da zai faru a can za a iska cewa ba daidai bane za a ci saboda wanda zai koyi shi ma ba da experience ɗin da zai koyi da shi. To wannan shi ne da muke da shi. Last time mun shirya workshop seminar mun haɗa mutu da komai da tuki da komai muna buƙatar mu yi shi tsakanin gwamnati da wannan kusau mu tare malaman mu koya musu kamar sensitization workshop. So abubuwan da ba su samu suka tabbata ba. Na ji cikin gabatarwa ta ita uwa ta wannan program ta ce suna da buƙatar su yi wannan abu. Tabbas muna da ready-made material wanda muka producing wanda muka so mu yi workshop a wa'annan mutane. We are ready to give them any support. Abu na bukata insha Allah at AGILE level we are going to do it. Sannan lastly mun yi partnership da sauran NGOs last time kuma ko da lokacin we are ready to partner with AGILE saboda school kamar da faɗi sun school for special need education. Sabuwar na bin kare. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. اللهم انصرنا وتوفنا في امور كلها، ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا واعف عنا وغفرنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله abun da muke tsana wanda muka sanya masa albarka za su yi amfani, abun da muke wa tsoro na sharri na tsoro na rashin tsaro a wannan jihar Allah ka dauke mana wannan gwamnati, Allah ka dafa mata ka ba ta ikon yin abun da ya kamata kan harkoki na tsaro. Allah ka rika mata mutum da matsala, Allah ka taimaka mata. Ya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Mai Biredi TV, Mai Biredi TV, ga Mai Biredi TV, faɗakar nishaɗi, sai Mai Biredi TV. Gagara gasa online TV, Mai Biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.